So what I'm going to share today is I'm going to share 3 things with you guys, and hopefully with those 3 things you'll be able to not just become an aspiring presenter, you will actually be a Babal presenter. So the first thing I want to share is एउटा इन्ट्रेस्टिङ रिसर्चरले आफ्नो एउटा लेख्नु भएको थियो अनि उहाँले he came up with these insights and generalized these things into 7 laws of communication भनेर वायोज एउटा जर्मन रिसर्चर हुनुहुन्छ and I find it very very relevant and interesting for presentations as well because presentation pani it's a form of communication and out of that 7 laws of communication I'm going to share with you 3 and hopefully you will be able to interpret it the way Wayo wants us to interpret. Right? So the first one is, yeah, make it for presentation. The first one is, all right, so Wayo says that communication usually fails, and when it doesn't fail, that means it's a lucky thing. It was an accident that it didn't fail. So उहाँले भन्नु खोजेको चाहिँ communication भनेको almost all the time it fails because language is not complete. It's always the metaphor जस्तै. There's always a gap between what we want to say and what we actually say. So communication भनेको कहिले पनि completely successful हुँदैन. Similarly presentation पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर भन्नु भएको छ है त. Yeah. I'm going to jump to the 5th law, and it says if a message can be interpreted in several ways, it will always be interpreted in a manner that maximizes the damage. What the interesting sir. Actually, you try to internalize this. Actually, I'll give you 10-15 seconds. I'll try. Okay, I would like one of you to unmute your mic and share us what do you understand your 5th law of wise communication. Can anyone try? Okay, Saswat, go ahead. Okay, so मैले के proceed गरे भन्दाखेरि like if the information is not clear हैन मैले लिने हिसाबले चाहिँ कसैले मलाई इन्फर्मेसन दिइराछ रे क्लियरली दिएन भने मैले सेभरल वेमा चाहिँ इन्टरप्रेट गर्छु हैन जसले गर्दा चाहिँ मिसलिडिङ हुन जान्छ के एउटा कुरा भने हुन्छ तर मैले चाहिँ अर्को कुरा सोच्न खोज्छु के Yeah, perfect. So as a presenter मैले एउटा केही कुरा भन्छु होला audience will understand it in a different way but not just in a different way in a completely damaging way. Okay, so मैले राम्रै कुरा गरिरहेको छु त भनेर मनमा लागिरा होला तर audience ले चाहिँ कस्तो हिरो कुरा गरे होला हैन जस आफुले इन्टेन्सन राखेको पोजिटिभ भए पनि audience will interpret it in a negative way भन्ने टाइपको छ यो. Okay, and the 3rd law is the 6th one, and this is very very appropriate for any presenters. Someone always knows better than you what your message means. ल यसलाई पनि एकैछिन इन्टरनलाइज गरौँ. And अघि जस्तै can someone share your perception? यसले के भन्नु खोजेको भनेर. Anyone want to try? Not you, Saswat again. Maybe you want to pick someone. La Saswat randomly ekjana pick gardeu ta. Let me see if everyone is attentive or not. म चाहिँ न यहाँ अस्मिता गेवाली. Okay. अस्मिता गेवाली. Yeah, hi.
यो चाहिँ I have been in this situation एकदमै many times मा like while teaching students पनि कुनै कुरा if I give some kind of example त्यसको भन्दा students come out with better examples के अनि त्यसबाट the thing is I do learn a lot and I don't even mind यो कुरामा चाहिँ तर yeah there will be always people who will know better than I do. Okay, I also want to add एउटा कुरा, true knowledge is knowing that you know nothing. It means like we need to learn a lot. Thank you. Okay, thank you for your input here. Why you let's say ठ्याक्कै अलिकति उल्टो तरिकाले यो ल डिफाइन गर्नु भएको छ है शाश्वत, you still want to go ahead? या म चाहिँ हल्का लाइक मेरो दिमागमा भइरहेको कुरा चाहिँ भनिहाल्न मन लाग्छ क्या लाइक के चाहिँ भन्दाखेरि लाइक सपोज अब हजुरले प्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ अरे होइन हजुरले भनेको कुरा त अब कहीँ मैले पहिले सुनिसकेर लाइक मैले पनि त्यसमा हुन्छ नि वर्क गरिसकेर सुनेर बसिसकेको छु अरे आई नो द्याट थिङ होइन म के भन्छु भन्दा ए यो त सुनिसकेको छु मैले होइन किन सुन्नु पर्यो होइन बिकज आई एम बिकज वाट आई मिन इज द्याट हजुरले दिने मेसेजमा चाहिँ मैले पहिले सुनिसकेको हुन्छु लाइक कसैले हुन्छ नि एउटै कुरा गरिरहेर लाइक मेनली मोटिभेसनल स्पिकरहरूको सुन्यो भने ए यो त सुनिरहोस् त्यति सुन्न मन लाग्दैन क्या पछि गएर क्या फर्स्टमा सुनिन्छ होइन तर पछि गएर सुन्नु किनभने त्यो रिपिटेटिभ भइसक्छ अनि हामीले नि बुझिसक्छौँ क्या सो अस्मिता एन्ड अर्को एकजनाले थप्नु भएको थियो आई जस्ट फरगट द नेम सो या शाश्वत यु आर क्वाइट अलाइन्ड विथ वायोको कुरा चाहिँ वायोले भनेको चाहिँ एज अ प्रेजेन्टर हुन्छ नि मैले आइ एम प्रेजेन्टिङ समथिङ आई मस्ट हेभ डन माई रिसर्च आई मस्ट हेभ डन माई होमवर्क मैले मेबी एक्सपिरियन्स लिएर आएको हुन्छ नि होइन त्यो प्रेजेन्ट गर्दा पनि अडियन्समा बसेको मान्छेले त्योभन्दा बढी आफ्नै तरिकाले बुझिदिन्छ अरे क्या यसले के भन्यो मलाई पहिल्यै थाहा छ भन्ने टाइपले त्यसरी बुझिदिन्छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ सो मेनी टाइम्स यो इट हेज ह्यापन राइट जो एक्सपर्ट हो उसको भन्दा बेटर वेमा बुझ्दै भनेर अर्कोले हुन्छ पर्सिभ गरेर हुन्छ नि दिइरहेको हुन्छ नि कतिजनाहरूले इन्ट्रेस्टिङ छ आई होप यु विल गो टु द इन्टरनेट एन्ड सर्च वायोज 7 laws of communication एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ अरू लहरू पनि सो आजको लागि यो 3टा मात्रै what I want to say is यो 3टा लबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्ट लाइक कम्युनिकेसन इफेक्टिभ प्रेजेन्टेसन इज कम्प्लेक्स नट जस्ट कम्प्लेक्स इट्स डिसिभिङली कम्प्लेक्स वी अज्युम एज प्रेजेन्टर्स कि हामीले भन्न खोजेको कुरा हामीले 100% कम्युनिकेट गऱ्यौँ बट मोस्ट अफ द टाइम्स द अडियन्स हेज सो मेनी थिङ्स इन हिज अर हर हेड एन्ड सो मेनी वेज टु इन्टरप्रेट आवर मेसेज कि उहाँहरूले हामीले इन्टेन्सन गरेको भन्दा पनि डिफ्रेन्ट वेमा इन्टरप्रेट गरिदिनुहुन्छ बुझिदिनुहुन्छ अनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिदिनुहुन्छ लास्टमा हामीलाई दोष दिनुहुन्छ होइन सो दिस ह्यापन्स अ लट सो द्याट वाज द फर्स्ट थिङ आई वान्टेड टु सेयर विथ यु अल ल अब सबैले एउटा ब्ल्याङ्क पेपर र वाटेभर पेपर लिएर एउटा पेपर एयरप्लेन बनाउँ न आई गिभ यु 30 seconds फर दिस है त लेट्स सी हु क्यान come up with a paper airplane in 30 seconds. Theta 4. All right, and when you're done, just chat box ma chai sabaile type the number 13. Just want to make sure that you guys are listening to me. So chat ma 13 type karo if you have done. Okay, good. And yeah, ekdam simple task for you all. Just throw your airplane. And I'm going to tell you why I made it do that. Okay, good. So whenever we are presenting, okay, this is our airplane, okay, and your airplane let's say represent what I intend to present, or as a presenter, what the presenter intends to present. Your airplane team also and goes in a really weird, unpredictable direction.
and that direction is what you actually present. So के prepare गरेर आएको हुन्छ म भोलि प्रेजेन्टेसनमा यस्तो दिन्छु उस्तो दिन्छु यो एक्जाम्पल भन्छु यो स्टोरीलाई यसरी स्टार्ट गरेर यसरी एन्ड गर्छु भने पुरा सोचेर आएको हुन्छ प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ बट प्रेजेन्ट गर्ने बेलामा you always have a little bit different version of your practice गरेको presentation, right? But even यो भन्दा नि अझै टेन्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि your airplane is actually this for your audience. So what you intend to present, what you actually present, and what your audience understands is always different. But why you live in once again? There's always a gap between intention and the impact. So मैले भन्ने मेरो एउटा कुनै intention थियो होला मैले presentation गर्दाखेरिको तर त्यसको impact मा चाहिँ जहिले पनि gap हुन्छ, and that gap is almost every single time. So एकदमै rarely मात्र 100% हामीले जहाँ हान्न खोजेको यो प्लेन उडायो नि जहाँ उडाएर जहाँ ल्यान्ड गर्न खोजेको त्यही लाग्छ क्या. It never happens to your paper airplane. So my metaphor for today is presentation is the game of throwing and catching a paper airplane. So हामीले जुन एरोप्लेनलाई जसरी थ्रो गरेर हामीले अज्युम गरेको डिरेक्सनमा गएर त्यहाँ ल्यान्ड गर्छ भनेर हामीले सोचिरहेको हुन्छौँ नि, it really happens. Only by एकदम supreme divine luck it might happen, but it really happens. So the first thing is मैले अघि भनेको तीनटा पोइन्ट मध्ये एउटा is we have to understand कि हाम्रो presentation will always come short, will always fall short, and you can not do anything about it unless Esma, the audience is in the same mindset, is in the same plane with you. Wavelength मिलेको एकदम पक्कासँग छ भने चाहिँ this will be successful. Wavelength मिलेको छैन भने it's a very tough job. Okay. Now let me move on to the second point. यसको लागि चाहिँ I need to reshare the screen because मैले sound share गर्न बिर्सेछु computer sound. Okay, everyone, sorry for that. Okay, can you see my screen? दुईटा लेखिरहेको. Okay. So how many of you know this gentleman? If you know the name, please type it on the chat box again. हेरौँ न. Okay, एकजनाले. Yeah, so आवाजले भनिसकेपछि that's Jimmy Carr. Okay, one of the most brutal comedians. अति नै बवाल छ यो मान्छे. Okay, so one of the things I love about Jimmy Carr is he's unforgivingly brutal to his audience. बालै छैन उसलाई उसको आफ्नो audience-लाई हुन्छ नि. And so here's one short video clip from his 2014 को एउटा बवाल comedy show. Come on in, sit down. What's your name, madam? Alexa. And what is it, some sort of cystitis? What's the matter? What do you do for a living, Alexa? Lots of things. You do lots of things. Yeah. Yes, I think I've seen a card advertising your services. Are you new in town? Go on, sir. Don't let me guess. So I'm an aspiring presenter. You're an aspiring presenter. Yeah. Ooh. Well, I'll say to you what I say to all aspiring presenters that I meet. I'll have an Americano, please. Yeah, so आजको यहाँ भएको सबै aspiring presentersलाई मेरो पनि त्यही छ जिमी कारले भने जस्तै I will have an Americano, please. But that's just a joke. What I want to actually show to you guys is this amazing effect called Dunningkruger Effect, and probably you have heard this before. सुनेको छैन भने आज it's going to be very interesting. So कुनै पनि स्किल सिक्दाखेरि आजको लागि चाहिँ प्रेजेन्टेसन स्किल्स नै भनौँ नि, right? So x axis मा experience and knowledge छ भने y axis मा confidence छ हैन. So what happens is whenever you are learning a new skill, यस्तो खालको एउटा कर्भ बन्छ अरे के हाम्रो लर्निङ कर्भ. And you might have noticed यो फर्स्ट मै हुन्छ नि एउटा एकदम स्टिप स्वाट माथि उक्लेको एउटा कर्भ छ नि, त्यो चाहिँ युजुअली फर्स्टमा सिक्दाखेरि हैन आज एक दुई दिनमा सपोज कराते सिक्न गएको छ भने एक दुई दिनमै गएर ब्रुस लीलाई त पिट्दिउँ कि क्या हो
भन्ने खालको फिलिङ हुन्छ नि त्यो अथवा भर्खर फुटबल खेल्न सिकेको छ नि त ए ल मेसीलाई त मैले जित्न सक्दो रहेछु कि क्या हो भन्ने खालको त्यो कन्फिडेन्स आउँछ अरे क्या फर्स्टमा चाहिँ एन्ड द्याट कन्फिडेन्स इज कल्ड हुन्छ नि ड्याम आइएम सो गुड एट इट क्या सिकेकै छैन भर्खर 1-2 दिन भएको छ होइन बट वी स्टार्ट फिलिङ एन्ड वी स्टार्ट इभन बोस्टिङ विथ अदर पिपल के ए म त खतरा भयो म त दामी म त च्याम्पियन यस्तो खालको फिलिङ आउँछ अरे क्या एन्ड दिस इज भेरी भेरी नेचुरल यो डनिङ-क्रुगर दाइहरूले भन्नुभएको बट with time and the more knowledge and experience you gain बिस्तारै realize हुन्छ अरे होइन कि क्या हो and then बिस्तारै you start doubting yourself ला म त हावा तालमा पो हिरो भएर छु हाम्रो नेपाली प्रोभर्ब छ नि फर्स्टमा त्यो नयाँ जोगीहरूले धेरै खरानी दल छ अरे क्या because they want to show off क्या म त खतरा जोगी हो नि त भनेर हैन so they want to show off त्यो show off गर्ने बेला धेरै खरानी दलहरू आउँछ अरे क्या अनि त्यो पुरानो जोगीहरू चाहिँ हाँस्छ अरे क्या खिसिक्क लाएर सो त्यस्तै बिस्तारै एन्ड देन रियलाइज हुन्छ कि ओ शिट म त होइन कि क्या हो खासै त्यस्तो खतरा त होइन रहेछु म हावामा हिरो बनिरहेको रहेछु अनि त्यसपछि बिस्तारै जङ स्नो जस्तै हुन्छ नि आई नो नथिङ वाला पनि पुग्छ लास्टमा चाहिँ हुन्छ नि एउटा यस्तो फिलिङ अब यस्तो स्टेज पनि आउँछ जहाँ चाहिँ यु विल फिल कि नो यो मेरो लागि होइन रहेछ यो त कामै छैन मेरो लागि आई सुड क्विट बट इफ यु सर्भाइभ द्याट फेज what happens is you start making sense of the things that you're learning त्यसको इन्टरनल कुरा के हो त्यसको हुन्छ नि नलेज लेभलमा कतिको डेप्थमा जानु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा एन्ड देन बिस्तारै कन्फिडेन्स पनि गेन हुन्छ बट यो चाहिँ अब अर्कै खालको कन्फिडेन्स ह्युमिलिटी मिक्स भएको कन्फिडेन्स अगाडि चाहिँ एकदमै एरोगेन्ट टाइपको कन्फिडेन्स थियो भने अब नाउ यु बिकम मोर हम्बल यु लर्न मोर बट यु रियलाइज कि इभन दो if it's tough you can do it and ultimately what you do is you reach this point जहाँ चाहिँ you realize कि there's so much thing to learn, unlearn and relearn. र presentation skills मा पनि and almost सबै अरू skills मा पनि we go through this curve. Now I'm going to ask you just you don't answer me this question. I'm just going to ask you where do you feel you are? Where do you think you are in this curve right now? Okay, and whatever you are, okay, it's okay, natural sir. But if you persist, if you keep on doing learning it, you will definitely reach that point right? So yeah, chat my other ek duita aira rahecha okay anyways distraction so Dunning-Kruger your symptom अथवा your symptom सबैलाई हुन्छ and it's very very natural to give up feel frustrated but if you persist you will reach there भन्ने एउटा मेसेज है त and दुईजना राइट ब्रदर्सहरूले पनि त्यस्तै नै गरेको थिए they didn't just aspire to be better okay or to be the first people to fly the airplane motored airplane they actually did it by failing a lot so you say that's your photo ma dekhayeko cha this is not the plane that they actually flew right? This is just a glider र यो ग्लाइडरमा यिनीहरूले झन्डै 200 हो 300 चोटी they tried a lot and त्यसपछि you सिक्दै फेल खाँदै सिक्दै मात्र उनीहरूले पछि मोटराइज्ड भर्जन प्लेनलाई उडाउन यिनीहरूले सफल भएको थियो राइट ब्रदर्सले okay now with that I want to go to the third thing so we talked about what is presentation and we also talked about presentation skills सिक्नको लागि or कुनै पनि स्किल सिक्नलाई त्यो Dunning-Kruger को त्यो सिन्ड्रोमबाट हामी पास हुन्छौं now the third thing I want to share is and the final thing is this message from the movie Matrix. If you have watched this Matrix movie, you will not understand it first time. I think hizo मैले यो movie probably 11th चोटी होला मैले हेरेको यो Matrix 1, 2 and 3 छ okay 11th चोटी हेरे and then I figured out oh यो एउटा पार्ट त क्या खतरा रहेछ maybe I want to share it to you guys भनेर and this is such a great insight. So के हुन्छ नि नियो इज अन द यो व्हाइट वाला एन्ड हेयर उसको गुरु मोर्फियस नियोलाई चाहिँ उसलाई उसको दिमागमा कम्प्युटरको चिपको थ्रु सबै कराते कम्फु मार्शल आर्ट्सको सबै त्यो प्रोग्रामिङ इन्स्टल गरिदिसकेको हुन्छ इन्स्टल गरेपछि नियोले के सोच्छ भने अरे आई नो कम्फु भनेर सोच्छ क्या उसलाई सब थाहा भयो जस्तो लाग्छ हैन बट मोर्फियस सेज सो मी so हामी पनि एज अ प्रेजेन्टर इफ वी हेभ लर्निङ समथिङ न्यू or if we have thought कि हामीले कुनै नयाँ कुरा थाहा पाछ अथवा सिकेको छ भने don't just say it के मलाई प्रेजेन्टेसन स्किल्स आउँछ भनेर ओके पीपीटी सक्स यो फेस्ट पछि गएर मैले फेस्टमा पार्टिसिपेट गरेको छु म त खतरा भयो भनेर don't think that
Morpheusले so they show me one. Basically, you should be able to do it. Don't assume, do it. Don't assume you have learned the skill, do it. त्यसपछि मात्र फिडब्याक पाइन्छ, त्यसपछि मात्र थाहा हुन्छ कि कहाँ चाहिँ मेरो ग्याप्स अझै रहेछ, कहाँ चाहिँ मैले अझै पनि इम्प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ. एन्ड यही मुभीको यही फाइट सिक्वेन्सको लास्टमा मोर्फियसले यो अर्को अति खतरा डायलग भन्छ. एन्ड दिस खतरा डायलग इज दिस. एकचोटि पढौँ है. Stop trying, just do it भन्ने खालको मेसेज. So if you learn something, stop trying to learn that thing. I would say, do it. Doing should be your process, not trying to do. Trying to do the, it's like you're procrastinating. You're just unless you do it, you will not know, right? So stop trying to hit me. Just hit me once again. अति नै फ्रस्ट भएर मोर्फियसले हुन्छ नि सिकाउनु खोजेको तर सिकिरहेको छैन हैन नियो. And he says, don't try, just do it. So this is also another message I wanted to share with you guys. And lastमा here's one रमाइलो meme, or meme पनि भन्दैन यसलाई, animated GIF, but it has a huge profound insight. First one म देखाउँछु. All right. Yeah, and that's my message for you all. Yeah, that's me. My name is Umes Shrestha. I'm the right brain of Empowerment Academy. I'm a teacher and a teacher developer. Thank you all.